ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 21-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DPIIT ആൻഡ് യെസ് ബാങ്ക് പാർട്ട്ണർ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഇന്ത്യാസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡും അതേപോലെ യെസ് ബാങ്കും കൂടിയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് ഹാസ് സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് യെസ് ബാങ്ക്. This collaboration aims to foster innovation and provide crucial support to product startups, innovators, and entrepreneurs across the country. The partnership will leverage DPIIT's Department for Promotion of Industry and Internal Trades Startup India Initiative and Yes Bank's financial expertise to facilitate market linkages, funding access, mentorship, and infrastructure support for early stage ventures. Startups will benefit from Yes Bank's Head Startup program, which offers tailored banking and financial solutions including working capital, credit access, and cash flow management. Additionally, they will gain access to Yes Bank's extensive network, strategic partnerships, and industry expertise, enabling them to scale operations and attract investments effectively. This collaboration marks a significant step toward creating a robust and self-sustaining startup ecosystem in India. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DPIIT, അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് കിൻഡ്രിൽ പാർട്ട്ണർ ടു ഡ്രൈവ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് IT സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ DPIIT കൈൻഡ്രിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടു ഡ്രൈവ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് IT സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കിൻഡ്രിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് have signed a memorandum of understanding to accelerate innovation and scale India's startup ecosystem. The partnership will focus on supporting startups in the manufacturing and IT sectors by leveraging Kindrel's expertise in digital transformation and generative AI solutions. Under this partnership, startups will be empowered through mentorship, infrastructure support, and market access, enabling them to integrate their solutions into enterprise ecosystems across industries such as automotive, pharmaceuticals, BFSI, oil and gas, and government services. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. DAC clears capital acquisition proposals worth over 54,000 crore rupees to enhance defense capabilities. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Under the chairmanship of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Defence Acquisition Council on March 20, 2025 accorded acceptance of necessity to 8 capital acquisition proposals amounting to over 54,000 crore rupees for the Indian Army. Acceptance of a necessity for procurement of a 1350 HP engine was accorded to upgrade the present 1000 HP engine for the T-90 tanks. This will enhance the battlefield mobility of these tanks, especially in high altitude area, by increasing the power to weight ratio. For the Indian Navy, AON for procurement of Varunastra torpedoes combat was accorded by DAC. Varunastra torpedo is an indigenously developed ship-launched anti-submarine torpedo developed by Naval Science and Technological Laboratory. Induction of additional quantities of this torpedo would enhance the Navy's capability against adversary submarine threats. For the Indian Air Force, AON for procurement of airborne early warning and controlled
aircraft systems was accorded by DAC. AEW&C systems are capability enhancers which can change the complete spectrum of warfare and exponentially increase the combat potential of every other weapon system. As a part of celebrating 2025 as a year of reforms in the Ministry of Defense, DSC also approved the guidelines for reducing the timelines at various stages of the capital acquisition process to make it faster, more effective and efficient. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. AFMS ആൻഡ് NIMHANS ബംഗളൂരു ഇങ്ക് MOU ഫോർ കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ കൊളാബറേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് AFMSും അതേപോലെ നിമൻസ് ബംഗളൂരും സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു MOU. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് have signed a memorandum of understanding for collaborative research and training aimed at enhancing mental health support and care of the armed forces. The key objectives of the MOU include collaborative research, faculty exchange and academic activities. Niman's NIMHANS, with its expertise in neuropsychiatry, will provide help in conducting research on advanced psychiatric care and support to military personnel, addressing common issues such as post-traumatic stress disorders, anxiety and depression. SEBI lowers minimum investment in a social stock exchange to 1,000 rupees. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Capital Markets Regulator SEBI said it has reduced the minimum investment amount for zero coupon, zero principal instruments on the social stock exchange from 10,000 to 1,000 rupees. ZCZP are instruments for donating money to non-profit organizations listed on the SSE. The move aims to enhance retail participation in social impact investments. The change also modifies the provisions outlined in a previous circular dated September 19, 2022, which was amended on December 28, 2023. According to the latest directive, the September 2022 circular will now specify that minimum investment size for ZCZP instruments will be 1,000 rupees. Based on recommendations of the Social Stock Exchange Advisory Committee and public comments received in respect of the constitutional consultation paper, it is decided to review the existing minimum application size of subscribing to zero coupon, zero principal instruments from 10,000 rupees to a lower amount that is 1,000 rupees, SEBI said in a circular. By lowering the investment threshold, the Securities and Exchange Board of India expects to encourage more participation from smaller investors, thereby increasing the flow of funds to social enterprises working in sectors such as education and healthcare. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. SEBI partners with DigiLocker to reduce unclaimed assets in securities market. അപ്പോൾ SEBI പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിജിലോക്കറായിട്ട് അൺക്ലെയിംഡ് അസറ്റ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. മാർക്കറ്റ്സ് റെഗുലേറ്റർ SEBI പാർട്ട്നേർഡ് വിത്ത് ഡിജിലോക്കർ, എ ഗവൺമെൻറ് ബാക്ക്ഡ് digital document storage platform, to reduce unclaimed assets in the Indian securities market and enhance investor protection. The initiative will help investors store and access information on their demat and mutual fund holdings through DigiLocker, benefiting investors and their families. Under this, DigiLocker users can now fetch and store their statement of holdings for shares and mutual fund units from their demat accounts along with their consolidated account statements, SEBI said in a circular. This expands the existing DigiLocker services, which already include bank account statements, insurance policy certificates, and NPS account statements. Further, users can add nominees to their DigiLocker accounts, allowing them to access to the user's documents after their demise. This helps family members or legal heirs manage the deceased financial assets more easily.
Also, the DigiLocker system can update the status of a user's account upon their demise using information from death certificates or details provided by KYC registration agencies. After the user's death, DigiLocker automatically notifies the nominated individuals, DigiLocker nominees, through SMS and email, helping them manage the deceased assets. This access is expected to facilitate the initiation of the transmission process with the relevant financial institutions. SEBI has directed asset management companies, RTAs and depositories to register with the DigiLocker to allow investors to fetch their mutual fund and demat account details. KRAs will also share information on investor deaths with the DigiLocker. Through this, SEBI aims to reduce unclaimed assets in the securities market by addressing issues such as dormant accounts, lack of contact or bank details, and simplifying transmission norms. SEBI has encouraged to use DigiLocker and specify nominees to help manage their financial assets upon death and avoid unclaimed assets. The circular would come into effect from 1st April 2025, the Securities and Exchange Board of India said. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. RBI appoints Indranil Bhattacharya as Executive Director. അപ്പോൾ RBI ഇന്ദ്രാനിൽ ഭട്ടാചാര്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The Reserve Bank of India has announced the appointment of Indranil Bhattacharya as its new executive director effective March 19, 2025. Before assuming this role, Indranil served as an advisor in Monetary Policy Department of the Central Bank. In his new position, he will be responsible for leading the Department of Economic and Policy Research with nearly 3 decades of experience. He has contributed extensively to various domains including monetary and fiscal policy, banking and international economic relations. His tenure at RBI has spanned multiple departments such as Monetary Policy Department, DEPR, and the International Department. Additionally, he has international experience, having served as an economic expert in the Technical Office of the Governor of Qatar Central Bank from 2009 to 2014. Earlier this month, the RBI also appointed Ajit Ratnagar Joshi as an ED. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മൈഥിലി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ടേക്സ് ഓവർ ആസ് ഇൻറ്ററിം MD ആൻഡ് CEO ഓഫ് എഡൽവൈസ് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി. അപ്പോൾ മൈഥിലി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻറ്ററിം MD ആൻഡ് CEO ഓഫ് എഡൽവൈസ് അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. Edelweiss Asset Reconstruction Company has received approval from the Reserve Bank of India to appoint Maithili Balasubramanian as its interim managing director and chief executive officer effective immediately until September 30, 2025. With nearly 5 years at EARC and a career spanning over 4 decades, Maithili brings extensive expertise in banking, NPA resolution and insolvency process under the IBC framework. Her leadership is expected to drive stability and strategic growth as the company navigates the evolving distressed asset landscape. To ensure a smooth succession, EARC's Board of Directors has formed a search committee to oversee the process of appointing the next permanent MD and CEO. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ എഗ്രി ടു ഡീപ്പൻ ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി അക്രോസ് മാരിടൈം ലാൻഡ് ആൻഡ് എയർ ഡൊമെയിൻസ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ എഗ്രീഡ് ടു ഫർദർ ഡീപ്പൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഓപ്പറബിലിറ്റി അക്രോസ് മാരിടൈം ലാൻഡ് ആൻഡ് എയർ ഡൊമെയിൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വർക്കിംഗ് with multilateral partners. Besides, the two countries also decided to focus on cooperation in maritime domain awareness, reciprocal information sharing, industry and science and technology collaboration aside from
exchanges including deployments from each other's territories. This was agreed in the 9th India-Australia Defence Policy talks held in New Delhi. The Indian delegation was headed by Joint Secretary Amitabh Prasad, while the Australian side was led by First Assistant Secretary, International Policy Division, Department of Defence, Australia, Bernard Phillip. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് 2025 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫിൻലാൻഡ് ഹാസ് secured its position as the world's happiest nation for the 8th consecutive year. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 പൊസിഷൻ വേൾഡ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ്, ആസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോർട്ട് 2025 released. The Nordic countries continue to dominate the top positions with Denmark, Iceland and Sweden maintaining their respective rankings in the top 4 sports. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് ടാറ്റ സൺസ് അഡീഷണൽ 10% സ്റ്റേക്ക് പർച്ചേസ് ഇൻ ടാറ്റ പ്ലേ. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടാറ്റ സൺസ് അഡീഷണൽ 10% സ്റ്റേക്ക് പർച്ചേസ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫെയർ ട്രേഡ് റെഗുലേറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർഡ് ടാറ്റ സൺസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ 10% സ്റ്റേക്ക് ഇൻ DTH ഓപ്പറേറ്റർ ടാറ്റ പ്ലേ ഫ്രം സിംഗപ്പൂർ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ട് ടെമാസെക് ഹോൾഡിംഗ്സ്. Currently, Tata Sons, the promoter of Tata Group, owns a 60% stake in Tata Play. Tata Sons is an investment holding company which is registered as a core investment company with the Reserve Bank of India and classified as a systemically important non-deposit taking core investment company. Commission approves the acquisition of certain additional shareholding in Tata Play Limited by Tata Sons Private Limited from Battery Investments Private Limited. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ദീന മെഹ്ത റീഅപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിനോ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ദീന മെഹ്ത റീഅപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിനോ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫിനോ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ബാങ്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ റീഅപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദീന മെഹ്ത ആസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ. Mehta has over 4 decades of experience in capital markets, contributing to key reforms such as the board system at BSE, the Central Depository Service, and the streamlining of a clearing corporation BOISL. She served on the BSE board for 9 years, including as a vice president and president. She has been part of various SEBI committees for 21 years, contributing to multiple market reforms. She is a founding member of SAFE, the Association of Stock Exchanges of SAARC countries. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.